तो डॉक्टर साहब शुरू कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. ओवर टू यू. तो आप शुरू Thank कीजिए, you. उसके बाद फिर बाकी दोस्तों को हम Gee, thank you शामिल so much. Thank you. If you guys, and particularly the organizers, if they just allow me, so I think that the best point to begin with, not on the topic, but whether what Shafiq Saab was sharing his thought about the situation in social sciences and not only in the United States, but I think that there need to be some awareness about what is going on the political and the social sides of our political planets. तो उसमें शफीक साहब ये जो सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स की आप बता रहे हैं, तो मैं अपने ऑडियंस को ये बताऊं कि ये जो पॉलिटिकली तो बात ठीक है कि ये सिचुएशन है. There is another very, very dangerous uprising, and that uprising is the rising of the Far East as a social phenomena, the rising of the Far East. अभी जो लास्ट इलेक्शन जर्मनी में हुआ है तो हमने देखा वो जो हिटलर वाली जो पार्टी जो आइडियोलॉजी है, they secured second highest seats in Germany, and that was very, very alarming in Germany. तो यहाँ जब इलेक्शन हुआ है अभी मार्क कार्नी का, तो उसमें जो स्लोगन था कंजर्वेटिव्स का, तो वो ये था कि इट्स वेरी एंटी ह्यूमन स्लोगन. बाय द वे आई वोट अगेंस्ट इट, कि फीड द कैनेडियन फर्स्ट देन इनवाइट अदर्स. दैट वाज द स्लोगन जो कि कंजर्वेटिव का था. बट मार्क कार्नी वाज अ वेरी सोबर गाय, and he was a former president of Bank of Canada and the Bank of England. So I really appreciated this. This was very surprising to me that the Canadian voters they responded to solutions rather than slogans. तो कंजर्वेटिव भी चाह रहे थे कि इमिग्रेशन बंद हो यहाँ पे, और वो चीजें जो हैं वो फार राइट फिलोसफी जो है उसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था. बट द वोटर्स इन कनाडा दे कंप्लीटली रिजेक्टेड द होल आइडिया of blocking and capping the immigration. अभी ये आप लोगों को सुन के जो है वो इत्मीनान होगा कि अभी 2 दिन पहले IRCC जो यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल इदारा है, it released its first 6-month report on immigration. So उसकी exact figure, because I used that figure in one of my articles, so I remember. Exact figure है 4,23,000 नए PR कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो इशू की गई हैं in the first 6 months of 2025. Or if this trend continues at the end of this year, so this immigration will cross like 450,000 people, which is not bad, which is good. So the point I'm just trying to share with you guys, with my colleagues, that this rising tide of far right, this is something that Pakistan and the Pakistani they need to understand, and they should prepare themselves that how to respond to this trend, जो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है. जो बात बस लास्ट point without deviating from my today's topic, वो ये कि जो academia है, yes, no doubt, as I endorse and bear with Shafiq Saab, that the academia in Europe, they are still liberal in nature, in a kind of a if you just try to avoid the word liberal, so I would say it's all inclusive for all kind of social ideas, and you may get some scholarship also, the funding also. And the same situation is in Canada also. Canada is still Shafiq Saab, Canada is known as the welfare, to some extent the welfare state is still in. Uske jo social programs hai, it's a very massive social programs. It's a free healthcare system.
free medical things and everything. But their university, I mean, the Canadian university, they also offer and they also invite a number of good students for social sciences. तो वो जो हमारी colleague जो efforts कर रही हैं आने के लिए वो Canada might be a good choice for her if she apply in Canadian universities, particularly in the field of social science and humanities. So that was my response to Shafiq Saab's response to that question. कि अमेरिका में फंडिंग की क्या पोजीशन. Okay, मैं formal. I'm thankful to the organizer, Makalma organizer, and the topic is very, very sensitive. And being sitting in the west of the West in Canada, which is the Vancouver, we are where I live in Vancouver. It is just like 5 minutes drive away from American border. We borders with Washington, Seattle. This is the state on the west. And the turmoil states, I mean, turmoil in a sense that I'm saying that Shafiq Saab, where he is right now, I was just watching yesterday, the King's family, Kings means the Martin Luther King family, they also come out on the street and on the road and against what is happening these days in United States. And by the way, very, very unprecedented. So my topic, as you know, that my topic is in the wake of the Gaza situation. So first of all, I just would like to draw your attention on one very important thing, and that is the war of narratives, the very powerful, invincible linguistic prejudice that is spew off from a powerful mouthpieces of the powerful media groups like Washington Post, New York Times. These are the two very, very influential newspapers that set the tone of any conflict. Unfortunately, the Orient side, like Al Jazeera or the recently established Al Arabia, and the other European channels like Guardian, now gradually within last 4 to 5 months, I see that the BBC also changed its policies. They hardly, I shouldn't say they fail to respond to the Western media in order to develop a typical bazaar type the epistemology and anthropology of this Gaza conflict, which has a very, very profound impact on the new world order. I mean, new world order. I'm using this word, but it strongly suggested that the world needs a new world order because the turn of the events from 7th October, which is to me is not the beginning, the date. It's not the start date. It is something that happens out of the frustration. So I do not support jailbreak. But I really support the concentration camps break. So when we hear the media, they try to portray the 7th October just like an isolated happening with one of the organization that the settler colonialist countries, they characterize it as a terrorist organization. However, in the past, they financed that organization. Netanyahu himself financed Hamas for more than 6-7 years just to counter the Palestinian Authority. And when they quit 2005, then they quit Gaza and handed over to Hamas-backed administration.
So Gaza situation, it requires um, and it asks the countries whose security and whose sovereignty are critically dependent on others. So Gaza and Israel behavior, it tells us in a very clear way that now the weakness is no more an option for the countries. And this elusive concept, sovereignty, this elusive concept, it would remain a very fluid concept and would remain a theory if you are not competent enough to secure your sovereignty. If you take this term as it is, sovereignty, in which the territorial sovereignty is definitely is at the first. Um, so let's without wasting the time, let's begin with the responses, as I use the word the Occidental responses. So when you look at the language that are used at the beginning of the conflict, and the very powerful rhetoric that comes to our ear, and that was Israel has the right to defense, has the right to defend itself. If you simply, it's continuously hammered in the Western media that Israel has the right to defend. However, if you just remove Israel and put and replace it with every country has the right to defend, it's not only Israel. But the whole media, they projected, the Western media at the beginning of the conflict, they projected that Israel, only Israel had the right to defense. Number second thing that the media, when I studied media here, so media deliberately did not highlight this issue or this reality that the thing that has happened, uh, it is the outcome of the frustration of the people who have been living in an open concentration camp since Nakba. Since Nakba. If you guys, आप लोगों को I know Nakba के बारे में मैं briefly explain कर दूं. Then when the Greater Majority Plan was approved with a very, very thin majority in the United Nations, and Israel was created, they from the very next day they started moving by force the people, the Palestinian people, from their villages and from their settlement in today's Israel. At the time of this whole project, so the Jewish population in that particular area, it was um, it was 33%. And that 33% was just because of the Balfour Lord. We all know that Lord Balfour was the person who gave this idea that the Jewish should get their own piece of land. However, history tells us, and the record, the documents of history tells us that Lord Balfour himself was an anti-Semite. I hate to use this term, by the way. मैं अपनी position explain कर दूं. Anti-Semitism is a misconceived term, and it is misappropriated term because when we study the Semites, so Semites represent three languages of that day. First is the Aramaic, which was the language of Gentile. Gentile, जब हम बात करते हैं, तो means there was a synagogue and a very few population they associated with the synagogue people. And these synagogue people, the Jewish people, they could only understand the Hebrew language. However, the majority population, like from our belief, Hazrat Isa salam, he was using his language as Aramaic.
So Aramaic language. So there were three languages: Arabic, Aramaic, and Hebrew. Semite means the combination of all three languages. So while, however, the one German scholar in 1800 something, he used the term, the first time he used the term anti-Semitism. And now this term has been completely abused, by the promoter and by the peddler of this philosophy that anti-Semite means anti-Jewish. Not at all. So I rather use the term, instead of anti-Semite, I rather use the term anti-Jewish, and I have further explanation to anti-Jewish, because so far when we study the Holocaust literature, so it is bombarded by, it is heavily poured by the one side of the interpretation, by the one side of explanation of the whole thing, the Holocaust, and that was from the Jewish side. That was from the, but we hardly focus on the reasons from the other side of the wall, because it was not only anti-Jewish, it was not only anti-religious sentiments that the most of the Christendom capital from Moscow and from St. Petersburg to major capital in Eastern Europe and the major capital in Western Europe. The reason was not only anti-religion. The reasons was socio-political reasons also. But we hardly, you see that this is the way that the academia is being controlled, and academia is being directed on the desire and the whims and wish of a powerful organizers of the academia. They did not let thinkers to go to the reasons that why these people were expelled from the Christian capitals, from St. Petersburg to London. So just to get my my lengthy background, I was just talking about the Balfour Declaration. So Mr. Balfour was a known anti-Jewish person, and he wrote in one of his letter that he did not want to see any Jew in London. So since the First World War and the Second World War, just after the First World War, it was very evident that the British control over these areas after the retreat of Ottoman Empire as a governing body. Britain felt that the situation is heading towards in a way that they had to leave all the positions from east of the Suez Canal. So then he floated this idea of creating a state, and it is so uh, beyond imagination that you just germinate an idea of creating a state, and particularly the Islam, the religious state, in an area where these people were just like 33%. And when the idea was germinated, it was the data shows us they are from 18 to 20%. The 80% people, Israel, the present Israel, the Palestine, the actual Palestine, it was not a depopulated area. It was not in a sparsely populated area. It was heavily filled by the Palestinian people. So anyway, the idea the implemented, and the Nakba started, because this is very simple analogy. If you are creating a state on the basis of religion where the followers of that religion does not exist in majority, so how that state can survive? So the only viable option or a strategy is to kill the people, is ethnic cleansing. This settlement, I mean, the settler colonialism and ethnic cleansing, these are two inseparable phenomena.
Um, when you look at the formation of United States, look at the formation of Canada, then New Zealand, then Australia. So you will find one common thing, that is ethnic cleansing. One of the very, very foremost historian who has spent almost 7 to 10 years in collecting the data about that, how many estimated data that how many Red Indians or the Aboriginal people they got killed during this 300 years. So it was 100 million people they got killed. They ethnically cleansed a beautiful Aboriginal people, a nature-loving people, and they established their position as a country. And now they are just saying that don't invite others. Uh, it is ridiculous. I mean, they were not invited. They were not at all invited in this part of the world, and they came here and they infringed on their territory, and then they make their own countries, and now they are saying that don't invite others. So the same situation, the reason I'm just juxtaposing that these two phenomena, the establishment of Israel, it was a it was based on the philosophy of ethnic cleansing. And I think that it's hard to challenge, because this is the fact which is very, very logical, that if you want to make a Jewish state, so how come it possible that the 20% population is Jew and the 80% population is not Jew? How come it possible? So uh, and the whole idea of Gaza, and and the whole idea of the West Bank, which is getting more or turn out to be more serious than Gaza, the West Bank. So the whole idea is the expansion, and in this expansion, um, the very, very deplorable, despicable, uh, hateful thing is that the whole mess was created by the Western power. I'm sorry to use a slang word. I mean, they left a dirty diaper, unwrapped dirty diaper, in that part of the world, and that stinks now. And here, the academia, they are insinuating that Middle East, they could make Middle East as a potential zone for the Third World War. We know, as a student of history, we know that the Eastern Europe and the Central Europe became the center point of the First World War and the Second World War. So now the Third World War, it might be Middle East that could, and just because of one thing, that how Israel got secured its position or hegemonic position in the Middle Eastern area. So the first very powerful, invincible linguistic prejudice is the Israel has right to defend. Number second, that Israel-Hamas war. We in um, as the professional and technical definition of war, it does not, this conflict does not fall in the category of war. Like, for example, if any state launch any operation against any outfits, bandits, so that country never say that we are launching a war against that group. So the first of all, there is no war in Gaza. This is my point of view. It was an orchestrated. I'm sorry to float this point. It was an orchestrated, and I use this point here in this Western world, and I received a lot of harsh feedback, and so many people challenge this thing. But there is one argument. This 7th October, why it didn't happen in West Bank, why it didn't happen in the Golan Heights.
why it did happen in Gaza or the border with Israel. Why, now these are very, very serious questions that the Israeli society is also asking. Why the Netanyahu government, the far right government, with the two poisonous people in this Bengar, why he's by the way, he's the Minister of Security. Why did he remove security from the border of Israel and Gaza 6 months before? Why these people living next to Gazan border, why these people left unattended? Why these people left without the Israeli army security? Why the response was so slow? So the left newspaper like Tel Aviv, like Jerusalem Post, and particularly the Channel 12 in Israel, they are raising this question that 7th October, Netanyahu should also be investigated for letting this incident, unfortunate incident, happening in Israel. These people and these border was completely undefended. Can anyone think that under the circumstances, any of the Israeli border from West Bank or from Golan Heights or from Gaza, it should be left unattended? No, but so there is a philosophy of a scapegoat. There was a point of view that these people, like around 2,000 or 1,500 people, they were used as a scapegoat uh, to uh, to fulfill the hidden strategy or hidden desire to extend its border and take Gaza as an integral part, to make Gaza as an integral part of Israel. So when we look at the development, and in these development and the horrific development, we see so many times that the time comes when the international media they were so startled, they were so confused that now how we should defend the Israeli action, which is definitely went beyond the proportion of the 7th October. So how did they defend this action? So then we see that after the first ceasefire, the global media um, started telling the other side of the real stories that comes out of Gaza. And in that real stories, the killings of the complete obliteration of the civil infrastructure in the northern Gaza, then obliteration of the whole medical system over there, the pinpointed and well targeted bombardment on the universities, on hospitals, on paramedic staff, international journalists, movie makers, um, um, the ambulances. I mean, you just name it. That went unabated um, after the first ceasefire, and we all know that. I don't want to go into the detail that how that the first ceasefire was ended by a unilateral decision of Israel that we are coming out of this peace deal, and then the war again started. The hard phase started after the first, and in that hard um, phase, that was the blockade of humanitarian assistance on Rafah border. And if anyone, those who have seen Rafah border, it is the only border through which a massive UNRWA, the United Nations Human Rights, the supply chain, the food supply chain that can enter into Gaza
immediately, because if you enter into from the West Bank, it took a long time to reach out to Gaza. But the Gaza is borders with Egypt, and the Rafah border is the only point where a humanitarian assistance, which is badly needed, not today, when they were quite 3 months ago, and they blocked all the United Nations relief activity. So the Gaza war teaches us or the world a clear message. And that message is that our international system, our global system, international political system, it has been completely obliterated. It has been completely dysfunctional. But the genocide is allowed under the auspices of veto power of any one of the five of the countries. They patronized, they allowed this genocide to let it go under the auspices of this veto power. And um, the rhetorics, when we see the Occidental responses, so the Occidental responses, to me, it did not go beyond the level of platitudes. It's just like a rhetoric, meaningless rhetoric use. And I can tell you, and you also definitely being sitting in the big cities in Pakistan where the media access is not a big deal. These rhetorics are very annoying now. In the beginning, when they started using this, so we were all the human-loving people, and they had a sigh of relief that at least now the Western media and the Western capital, now they start talking about what is going on. Now listen the rhetorics. This is not acceptable. Israel is doing a war crime. Israel is flouting all international law. This is illegal. This is the breach of international law. We condemned Israel extending in the West Bank. Blah blah blah. Israel is on the fault. Israel, this is unacceptable. We condemn. We blah. I mean, all these things, all these rhetorics, they went without saying this sentence that we oppose Israel, we condemn Israel, but let the genocide happen. Let the genocide happen. Because these, if you see that, like the last week activity in Oval Office, the entire European leadership, they assembled in Oval Office to support Zelensky and Ukraine. And you will not see this kind of a gathering in the Oval Office to save the life of the children. In Gaza, there was a pattern of killing. One day, the pattern that the Nasser hospital, the neutral doctors, the Doctors Beyond Border, they reported this thing that on the one day, we received injured and the dead bodies hitting, targeted their heads and neck. One day, and another day, the doctors noticed that most of the bullet shots were close the heart area, in the chest. And another day, the most of the targeted area is a sensitive part of human body. And most of them are kids, the grown-up kids, like from the age of 10 to 15. So on all these things, the Western media and the Western leadership rhetoric that we condemn, and we condemn.
But the hidden line that this is the limit. The hidden line is that, yes, we condemn, but Israel, please go ahead. And the UNHCR, I'm not sorry, not UNHCR, that's the United Nations Security Council, UNSR. I very, very minutely study all the debates, that organized by in the emergency committee, the emergency meeting in United Nations Security Council, very carefully. And that careful analysis, it makes me convince one thing, that United Nations Security Council is committed to continue discussion on Gaza till the last kid, till the last kid blown up by the Israeli bomb. That is the function of United Nations Security Council. I would just toss this question towards you, that if this situation would have vice versa, the world will respond in the same way? No, not at all. Not at all. Not at all. We see that with a blink of our eyes, after a short spell of atrocities between Sudan and the southern part of the Sudan, the world immediately created a new state, the South Sudan. And when you go into the data, you will find the answer that why world was so quick in that. The creation of East Timor, right? So, but here, the acceptance of or the recognition of the Palestinian state, it has become a talking point in United Nations Security Council. Talking point. No doubt about it that there is a consensus found among the nations. But the problem is that if that consensus failed to stop oppressors for their ongoing, unabated genocide, then your consensus doesn't mean anything if you could not stop the genocide. So, so, so this is that reflects a very important lesson to the rest of the countries of the world who are sitting next to its bigger enemy, was located next to the big enemy, and on the other side of the fence, that some country who has some envy, malice, looking with the bad eyes have some agenda, not to take over. The takeover phenomena is over. I think that no country is interested to take over to another country. Now we have reached to the point that every country wants to have developed their power, that they destroy the other country. But taking over of a country is no more an option for any country. The only thing that the country develops is lethal air force, lethal power to destroy or to inflict apparel damages if they receive any damage from the other state. And that Pakistan, that's why I choose this topic, that Pakistan is also sitting next to a country that may impose any kind of situation. And we had seen in the recent days, in the recent past, that these two countries, they had gone to war for 4 days. Right. So guys, at this stage, I would like to move my lecture from what lessons Pakistan should learn from this. Um, if you just look at the scenario in the Middle East, and look at the
uh, are very easygoing, just like a video war game. Whenever Israel wanted, entered into the airspace of other so-called sovereign countries, it bombarded Lebanon. Whenever it wants, it bombarded Syria. Whenever it wants, it bombarded Gaza. I mean, there is no, without any fear of having the same retaliation from these skies. And then the 12 days war with Iran, it was another very, very important episode that Pakistan, that the country like Pakistan must learn. It was very shocking and eye-opening that the human intelligence, on-ground human intelligence, they were so penetrated, they were so percolated in the Iranian soil that they were even chasing man chase for their nuclear scientist. If you just recall the series of events that happened in Iran, started from is blown up of the helicopter of Iranian president, then the killing of the Ismail Haniya, then the killing of the Hezbollah's leader Hassan Nasrallah. They were in a very, very deep custody of Iranian state. And they were targeted, now in the West, it is clear, they were targeted on the basis of ground intelligence in Iran, the ground intelligence of the network, Israeli network in Iran. So then I recall you, of course you know that. Did you see that how the whole Hezbollah's leadership, it was blown up through pager devices? That was a new phenomena in the history of conflict. Their entire leadership was blown up with the pager. The pager they were using, they exploded just like a bomb. That was another thing. Their IPs are intercepted by, because most of the Iranian IP system, it was the same system that we use here in the Western world, designed and organized and maintained by the Western world. So they were using that system, and that system was intercepted. And would you believe that even their batteries, their the rocket batteries that were scattered throughout Iran, even they knew their location, that where these batteries were. And that's why you see that in this 12 days war, the Iranian sky was completely undefended. Have you heard any incident of shooting down of a plane? No, not at all. They simply go and they comfortably bombed. Then the incident when the United States bombed the nuclear sites, allegedly destroyed the nuclear sites, without any retaliation, without any, posing a serious threat that their B-2 bomber would knock down by Iranian artillery, by Iranian air defense system. So Iran got to know that their air defense was completely defenseless. But there is one good thing, and that Iran showed, and that is its missile system that ruptured the myth of Iron Dome. And now Israeli, they are thinking, because they are one thing that you must appreciate, that Israelis are very, very thoughtful. They're very sound people. And when something happened, they are not like jubilating like, like us. Let me say that. Like when I say us, it means that Bangladesh, Pakistan, India, they first of all, they thought that where the other cracks are. And they found that the Iron Dome system, there are some cracks, because this Iron Dome was ruptured by the Iranian missiles. And if they thought that if the a continuous bombardment of ballistic missiles from different sides of Israel, so the Israeli Iron Dome could not intercept some of them.
Somehow, and Israel is so small country. If they missed like 10 to 15 missiles, so the Israel would face a heavy destruction. And that's why you see that the United, because we are sitting right here, and in Alberta, the G7 summit, the last G7 summit was held in Alberta, which is just like 5 hours drive from my home. And if you see that, it was very unprecedented that the United States president, he left the G7 summit a day before, and he went back to rush to Washington, D.C., because he wanted to observe this operation of B-2 bomber to strike their nuclear site. Trump wanted to see the whole operation on the screen. So he left the Alberta, and he joined that whole activity. So Israel, after this, receiving these missiles, failed to intercept in the air. So Israel forced um, United States to get involved into this war. So that is my last point before coming to what Pakistan, because what Pakistan should do is it's going to be in a bullet form, and then I will leave open the discussion. The last point is very important. मुझे अंदाजा नहीं आप लोग क्योंकि definitely that every Sir, we region have and 30 minutes. 30 minutes होते हैं हमारी डिस्कशन की, और हम फिर क्वेश्चन आंसर्स में रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते जी हैं. हम तो वो आप डिस्कस कंक्लूड. कर लेंगे. बस मुझे शुमाइला आप एक लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यस जो यस यस सर, सॉवरेंटी प्लीज है सर, यू कैन आपने आप कंक्लूड. थैंक यू. okay, have you guys heard about Jeffrey Epstein case? आप लोग जेफरी एप्स्टीन केस पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हुआ है? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. जेफरी एप्स्टीन केस में आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. जेफरी एप्स्टीन केस वह है कि जो एक्सप्लोर्ड हुआ है. शफीक साहब डेफिनेटली अगर वो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे तो वो उनके इल्म में होगा. ये it completely occupied the entire media in the West, particularly in America. Jeffrey Epstein was a person who was assassinated or dead, found dead in the jail, जिसका पूरा एक जजीरा था. और उसके हवाले से ये था कि he was a massive sex offender, underage girl. ये एक्सपोज हुआ था, फिर उसको गिरफ्तार किया गया. गिलिन मैक्सवेल जो है वो इनकी जो पार्टनर थी, शी इज स्टिल इन जेल. और इसमें एक नाम आ रहा था कि जो एप्स्टीन फाइल, क्लाइंट फाइल, उस क्लाइंट फाइल में बड़े इंपॉर्टेंट नाम थे, जिसमें बिल क्लिंटन भी थे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो है, मानी मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट के जो वेरी फेमस नेम, माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स. बिल गेट्स उस लिस्ट में मौजूद है. ट्रंप उस लिस्ट में मौजूद है. बिल क्लिंटन उसमें मौजूद है. बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें मौजूद हैं, और बहुत सारे नाम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के उसमें. इसको यहाँ पे जो है वो हनी ट्रैप का नाम दिया जाता है. कि हाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उसको आई डोंट नो क्यों नहीं उसको मीडिया में लाया जाता. वो यहाँ पे एपेक के नाम से है. एपेक के नाम से, AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक रिलेशनिंग कमेटी. एपेक के लिए कहा जाता है कि इजराइल एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एपेक एक्टिविटी. ये बहुत ही पावरफुल लॉबी है. इसमें तकरीबन 5 मिलियन के करीब इसके मेंबर हैं. Or this is a very strong, powerful lobby, and that used 2 tactics. One is money trap, and the other one is honey trap. Honey trap mein sex offense, immoral videos, activities, and they plan these things in a very organized way, and in a very slow process way. Uh, Money trap mein they offer millions of dollars to those congressmen who wants to contest the next election. They prepare Congress people, they prepare senators, and they infiltrated into almost all the major
agencies and the departments that take care of international policy, the international foreign policy. They take care of homeland security. They take care of their secret agencies like FBI, like CIA, like Department of Justice, Department of Homeland Security. इनके लोग हर जगह हैं. तो ये हम अमेरिका में हम ये कहते हैं कि ये अब now the countries Congress is no more a sovereign Congress. Congress is completely hijacked by these money traps and the honey traps. So in चीजों को जहन में रखते हुए अब मैं conclude कर रहा हूँ what Pakistan should do. And my first point is this, that now the weakness is no more an option. Weakness of option nahi hai, number one. Number second, that the Pakistan has to completely revamp its defense strategy. No doubt, I will appreciate Pakistan defended quite successfully in these 4 days war, right? Or with the help of technology. And this is another idea hai ki now the war is definitely going to for the technological defense of the country. Second point is this is very, very important, that the Pakistan cannot afford now that any system or any political move that deprive Pakistan going for its nation building projects. हम जब कहते हैं कि Pakistan is a sovereign state, so you see that this sovereign state failed to construct Kalabagh Dam for more than half a century. They failed to extend the irrigated area of Pakistan in the southern Punjab. They failed to launch a project, any project that is defended and resisted by any province. So Pakistan को इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पाकिस्तान को अपनी देखनी है वो रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस उसको बनाना है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बैक वक्त कंट्रोल करे. इजराइल की जो इस वक्त सिचुएशन है वो इजराइल को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एंड पर्टिकुलरली ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स उनको वो हासिल है उनको. इजराइल के पैटर्न के ऊपर इजराइल का ये जो पूरा हेजेमोनिक सिचुएशन है, इट इज नॉट इन वन नाइट ऑपरेशन. ये बहुत ही तवील ऑपरेशन है. उसमें ये उनकी आईवी लीग स्कूल्स इनके कंट्रोल में हैं, द मीडिया इनके कंट्रोल में है. मेजर मिलिट्री इंडस्ट्रियल बिल्डअप में 60% शेयर इनका मौजूद है. अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जो डीक्लासिफाइड यूके के इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने ये रिपोर्ट की है जो इस वक्त स्टैमर की जो पार्टी है, लेबर पार्टी, उसको इनके एक सर ट्रीवर इनके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो कि ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जूइश फाउंडेशन इन इंग्लैंड, कि उसने उनको जो है वो फंडिंग की है, खास तौर से डेविड लेमी को. डेविड लेमी जो उनके सेक्रेटरी हैं, और जब आप डेविड लेमी की तकरीर सुने ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो वो तकरीर खुद बता रही होती है कि डेविड लेमी को कोई रकम मिल चुकी है. स्टैमर को फोर्स किया जा रहा है कि आप एम्बार्गो लगाएं, लेकिन स्टैमर जो है वो बहुत खूबसूरती से इधर उधर होते हैं. तो वो तकरीबन 7 पार्लियामेंटेरियंस के नाम आ रहे हैं जिनको सर ट्रेवर ने 30,000, 50,000, 45,000 पाउंड में पे किया गया है. और उनका कहना यह है कि ये हमने लेबर पार्टी को फंडिंग की है, जबकि लेबर पार्टी का कहना यह है कि ये पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए. तो ये पैसे किसके अकाउंट में चले गए? तो ये दिस इज कॉल्ड द मनी ट्रैप. तो मनी ट्रैप एंड हनी ट्रैप, और उससे फिर ये कंट्रोल की जाती है. तो पाकिस्तान को जो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको बहुत रोबस्ट करना होगा. नंबर वन, पाकिस्तान, आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल एडवाइस, आई एम नॉट इन दिस पोजीशन, मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ. वो ये कि पाकिस्तान को विद इन ISI एक ऐसा हो सकता है बिकॉज दीज थिंग्स आर
not open. پاکستان کی ابھی تک جو سکسس آئی ہے that we can fairly comment کہ Pakistan's intelligence network is quite good to defend the country. لیکن آپ کو جو کمپیئر کرنا ہے وہ یہ کہ انڈیا would not be the our bet noir. ہمارا جو الٹیمیٹ ہوگا وہ نیتن یاہو کا بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ that the Pakistan is the bigger potential insecurity rather than Iran. ایران کے مقابلے میں پاکستان کو وہ بہت بڑا پوٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں. اور اب جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے اس کی تو دین اب اگر تہران میں بامبنگ ہو سکتی ہے تو تہران سے اور لاہور میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو پاکستان کو جو اپنا ڈیفنس میکینزم ہے اور اس ڈیفنس میکینزم کو جب میں کہتا ہوں اٹس ناٹ لائک دیٹ the whole GDP amount into the defense. آپ اپنی اس ڈیفنس کیپیسٹی کو بڑھائیں جو کہ سول انڈسٹری کو بھی سپورٹ کریں. تو یہ کچھ معروضات تھیں اور what else I think that I have covered all the point. یہ جو ہمارا ڈایاسپورا ہے اس کو لیے میں پھر کوشچن آنسر سیشن میں بات چیت ہو جائے گی اس پہ. I think I covered all the points. Just to conclude with, اس کے بعد شمائلہ آپ پھر اس کو کنڈکٹ کیجیے گا کوشچن آنسر سیشن کو, کہ پاکستان must realize that it has to take on Israel in future, and rather I would say in near future. کہ جو شفیق صاحب بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت ٹرمپ کا جو, کیونکہ ٹرمپ کے بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف 6 months ہوئے ہیں. We have to face this tenure for the next 3.5 years. Next 3.5 years میں ہمیں کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی سوائے اس ایپسٹین کیس کے کہ جو ٹرمپ کو امپیچمنٹ کی طرف لے کے جائے. In American system it is very very difficult to impeach the president. تو اب صرف ایک سول پاور جو ہے, جو اب میں آپ کو بتا رہا تھا مارٹن لیوتھر کنگ کی فیملی اب جو ہے وہ سڑکوں پہ آئی ہے, اور کل ایک بہت بڑا پروٹیسٹ نیو یارک میں لانچ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کی سڑکوں پہ اور جو ہائی ہینڈیڈنس, جو ٹوٹیلیٹیرینزم ہے. لیکن all these things would remain in the domain of the civil movement. They are not going to remove the president from his seat. اس کو وہ بیک فٹ پہ لے جا سکتے ہیں. تو اس وقت جو ٹرمپ ہے, جو خاص طور سے ان کا جو ایونجلیکل کرسچن چرچ ہے, وہ they are in full support of Israel and they can do anything. So just appreciating Pakistan کہ پاکستان کی اس وقت جو فورن پالیسی فرنٹ کے اوپر پاکستان کی جو اچیومنٹ ہے وہ بہت بہتر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے شمائلہ, آئی ایم سو سوری, خیالات آتے رہتے ہیں تو کنٹینیو ہوتا ہے. I prefer to stop right here. Thank you sir, excellent session, very informative. Quickly اب ہم کوشچن آنسرس کی طرف چلتے ہیں. جی ساجد صاحب, ساجد خان صاحب آپ بھی ریڈی رہیے گا, آپ نے بھی جی ساجد غوری صاحب. Sir, thank you very much. Very, very fruitful lecture. Sir, my question is, how long without science and technological development we can compete Israel or West? No, I think Sajid Sahab, I think that no time left for that. No time left for that. پاکستان کو I think that پاکستان میں ابھی ایک میرا آرٹیکل ڈاٹ میں آنے والا ہے, آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کو اپنی ڈیفنس انڈسٹری میں اور اپنی ڈیفنس ڈومین میں پاکستان کو اس کے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ اس کو I mean all the universities, the public sector school, public sector colleges, they must be taken now as a institution of Pakistan security. کوئی کنٹری, خیر یہ بات بہت ڈیٹیل میں ہو جائے گی, I really wish کہ میں آپ سے بہت کچھ شیئر کروں, کیونکہ میں پچھلے 2 سال میں یہی اسٹڈی کر رہا ہوں اوریجنل ڈاکومنٹ سے. اسرائیل کی جو کامیابی کا راز ہے وہ اس کی ایجوکیشن, اس کی اسٹڈیز, اس کی انتھک محنت. جب رومنس نے جب ان کا پہلا ٹیمپل ڈسٹرائے کیا تھا تو ایک ربائی تھے
रबाए मैं नाम उनका सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने रोमन से कहा था कि हमें ये शहर एक शहर में रहने की इजाजत दें और इसके जो वाइस लोग हैं वो उनको भी आप जिंदा छोड़ दें, एंड द रोमन्स एग्रीड अपॉन इट। वहां से अगर आप जुडाइज्म को फर्स्ट टेंपल की डिस्ट्रक्शन से पहले देखें, इट वाज ए वेरी ब्लडी रिलीजन, लेकिन उस रबाई ने पूरी जुडाइज्म की डेफिनेशन को तब्दील किया है, और फिर वहां से इनका जो टैलमुड का नाम आपने सुना होगा, जो टैलमुड रिटन बाय सो रेबेनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ जुडाइज्म, वहां से इन्होंने फिर जो है अपना आगाज किया अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स का। और आज ये बात आपने बिल्कुल सही कही है साजिद साहब कि आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम और पाकिस्तान के कॉलेजेस को अगर देखें तो वो दे आर नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो पाकिस्तान की जो इसका जो डिफेंस इंस्टीट्यूशन है उसमें पाकिस्तान के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अब शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ये नस्ट इस तरह के जजीरे क्रिएट करके कि नस्ट आपने क्रिएट कर दी, आप जो क्रिटिकल मास है जो पाकिस्तान के गांव देहात में फैला हुआ है जहां से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, आपने कभी आप कोई स्टडी करे इस पे, हमारी मैं ख्याल से राबिया सोशल साइंस की हैं हमारी पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम में, कि कोई स्टडी करे कि पाकिस्तान के जो रोबस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का ये पूरा डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड किया है, उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो घरों में कायम सिटी स्कूल से पढ़ के निकले या बीकन हाउस से पढ़ के निकले। ये ज्यादातर बच्चे जो जिन्होंने हमारा डिफेंस पुटअप किया है वो इस पब्लिक सेक्टर स्कूलों से पढ़ के निकले। मैं पिंडी में पब्लिक सेक्टर स्कूल में था, और आप लोगों को जान के होगी, आप लोग तो, मैं तो आई एम ओल्ड फोक, जो है आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारा जब समर ब्रेक होती थी तो हमें 3 टेक्नोलॉजीज ऑफर की जाती थी समर ब्रेक में, कि हम कारपेंटिंग, इलेक्ट्रिक एंड ऑटो, और हमें तीनों में से कोई एक हमें चॉइस करनी होती थी। ये कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक सेक्टर स्कूल सिस्टम में होता था, हमारे बड़े बड़े स्कूल्स होते थे और वहाँ पे बहुत बड़े क्लासरूम्स होते थे, जबरदस्त उस्ताद होते थे। अब जो हमने इस कल्चर को जो इंट्रोड्यूस किया है कि एक 2 मरले के और 8 मरले के मकानों में हमने जो है वो सिटी स्कूल और बीकन हाउस खोलने शुरू किए, जिनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट सिर्फ बेन ग्यूरिन और टेल अवीव यूनिवर्सिटी में जो बहुत बड़ा इनका न्यूक्लियर फिजिक्स का, इनका जो फिजिक्स का सेंटर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका बजट जो है वो लगभग पाकिस्तान के पूरे बजट के बराबर हो जाता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये साजिद साहब ने जो क्वेश्चन किया, आई थिंक दिस इज बॉटम लाइन क्वेश्चन, हमें रेटेरिक्स कैन नॉट सेव अवर कंट्री, द ऑप्टिक्स, और हमें वी नीड एन आउटपुट। जैसे अब देखिए ना, पाकिस्तान आर्मी की को एक उसकी साख भी बहाल हुई, नंबर 1, और सब पाकिस्तानियों को, यहाँ पे भी हम जो बैठे हैं, हमें इस बात का इत्मीनान हुआ कि दैट पाकिस्तान डिफेंडेड, साइंटिफिकली डिफेंडेड दिस 4 days war, साइंटिफिकली डिफेंडेड। सो अगर हमारे पास ये सिस्टम नहीं होता, एडवांस सिस्टम नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए और हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब तक कि हम अपने ग्रे एरियाज पे बात करके उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो वी विल रिमेन इन द फूल्स पैराडाइज साजिद साहब। तो एक रियलिटी इस 4 days की वॉर में यह है कि हमारी एयर ब्रीच हुई है, उनके कुछ रॉकेट्स और मिसाइल ने हिट किया है बहावलपुर में और दूसरी जगहों पे, जबकि जब आप रेशो देखें कि इजराइल ने कितने मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय किया है, तो टोटल मेरा ख्याल से 5% ही हिट कर सके होंगे, और यू कैन से 10% हिट कर सके होंगे, 90% को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो पाकिस्तान शुड ऑल्सो गो फॉर आयरन डोम सिस्टम, क्योंकि व्हेन यू लुक एट द मैप, सो पाकिस्तान इज ऑल्सो अ स्लाइस, पाकिस्तान इज अ स्लिम कंट्री, राइट। उसकी जो टेरिटोरियल डेप्थ है वो इतनी नहीं है कि जो इंडिया के पास है, जो अरब वर्ल्ड की जो टेरिटोरियल डेप्थ है वो इजराइल वो एंजॉय नहीं कर सकता है। इजराइल इज अ वेरी 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 थिन टेरिटरी,
تو the only defense system was the Iron Dome. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آئرن ڈوم کے پہ جائے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو بات کی ہے, آئی تھنک نو ٹائم ساجد صاحب لیفٹ فار دس, اس کمفرٹ زون میں ہم جائیں کہ کنونشنل وارفیئر could save پاکستان, not at all. تھینک یو ساجد صاحب. سر میں ایک سوال پوچھ لوں, پھر ساجد خان صاحب سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ بھی اس میں. میں پوچھ لوں سوال. جی ساجد صاحب آپ کا سوال ہے یا آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ میں سر سے دو ایک ایشوز یس پہ پلیز. اوپینین. یس ایک سر جی سر. آپ نے بتایا جیسے بہت ڈیپ پینیٹریشن ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کی, وہ ایران میں بھی اور حزب اللہ کے ساتھ بھی جس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کیا وہ بالکل نو ڈاؤٹ کلیئر ہے. لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا سمجھنے سے قاصر رہا ہوں, جو اسرائیلی کیپٹیوز ہیں جو کہ حماس نے جن کو کڈنیپ کیا اور ان کے وہ ہیں کسٹڈی میں ہیں, ان میں سے کسی کو ٹریس آؤٹ نہیں کر سکے, حالانکہ پورے غزہ کو انہوں نے بمبارڈ کر دیا اور بہت وہاں پہ بھی یعنی کہ گراؤنڈ پہ بھی اور ملٹری ہر طرح کی ان کی پینیٹریشنز موجود ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں ان کو ٹریس آؤٹ کیوں نہیں کر سکے سر؟ اور ایک اور چیز کے بارے میں بھی میں سر, کیونکہ یہ جو اسلامو فوبیا کا ایشو ہے, ظاہر ہے پوسٹ 9/11 اس میں خاصی سرج آئی. اب ریسنٹ میں ہم نے دیکھا کہ بہت میسیو پبلک پروسیشن ہوئے گورنمنٹل سائٹس پہ. آپ نے بالکل رائٹلی ایکسپوز کیا جو ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور جس طرح سے ویسٹ آپریٹ کر رہا ہے, اور ٹیکٹیکلی وہ اسٹینڈنگ ود دی اسرائیل اور سپورٹنگ دیم. اوبیسلی فار شور یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی میں تو اس کے اگینسٹ بہت ڈیپ ریزنٹمنٹ ہے. مسلم رولرز یا مسلم لیڈنگ پولیٹیکل لیڈ جہاں پہ بھی اسٹینڈ کرے وہ کوئی بھی ریئیکشن نہ دے, لیکن میسز لیول پہ اوبیسلی ڈیپ ریزنٹمنٹ ہے, ڈیپ ریئیکشن ہے, اور وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ سرفیس کرے گا. یہ جو گلف ہے ہیٹڈ ہے بٹوین مسلم ورلڈ اینڈ ادر کمیونٹی, وہ وائڈن ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم جب میس پروسیشن دیکھتے ہیں سٹی میں, دیکھتے ہیں نیو یارک میں, لندن میں, تقریباً تمام ویسٹرن کیپٹلز پہ, ایک بہت بڑے نمبر میں جو جنرل پبلک ہے انہوں نے سولیڈیرٹی ایکسٹینڈ کی ہے, فلسطینی کاز کے ساتھ اسٹینڈ کیے ہیں. تو اس سے جو پبلک پرسیپشن میں کیا اسلامو فوبیا کچھ ڈیفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور دوسری طرف جو مسلم سوسائٹی میں وہ اینٹی ویسٹ یا اینٹی جوئش سینٹیمنٹس انکریز ہوئے ہیں, وہ کیسے گلوبل آرڈر کو فیوچر میں ڈسٹرپٹ کریں گے؟ جی ان دو چیزوں پہ سر میں آپ اور بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. میں بھول گیا تھا اس ایسپیکٹ کو کور کرتے ہوئے. دیکھیے جو غزہ انسیڈنٹ ہے نا, یہ جو ٹریجڈی ہے غزہ جینوسائیڈ, اس نے بہت سارے پرسیپشنز کو بھی کلیئر کیا. unfortunately the learned people and the people who are at the helm of affairs, they know the conspiratorial nature of working of these people. میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی اسٹیریو ٹائپنگ میں جانا چاہتا ہوں. میرا بالکل یہ اسٹیریو ٹائپنگ نہیں ہے. میرے پروفیسرز خود بہت جیو پروفیسر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جو زائنزم کا جو سب سے بڑا جو ریزسٹنس ہے وہ زائنسٹ فلاسفرز کی طرف سے ہے, اور آج سے نہیں ہے, 150 سال سے ہے. جسٹن بیوبر ان کا ایک زائنسٹ فلاسفر, اور لیزرے جو probably he was the first Western Jew, French Jew philosopher لیزرے. تو ان کو پھر ہینا آرنڈ کو, اگر آپ سوشل سائنس سے ہے آپ کا تعلق تو آپ ڈیفینیٹلی اس نام سے بھی واقف ہوں گے, دا ہسٹری آف ٹوٹیلیٹیرینزم. یہ بیوبر اور ہینا آرنڈ کا جو کمپیریزن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ دونوں جیو تھے, دونوں نے نان جیو سے شادی کی, اور یہ دونوں جرمن تھے, اور دونوں زائنسٹ فلسفی پہ بلیو کرتے تھے. لیکن جو بیوبر نے اپنے خط میں لکھا اپنے دوست کو کہ میں اب اپنی ساری زندگی وقف کروں گا اس جو
this Zionist movement is so detrimental and injurious for the whole community of Jewish community on the planet. اور اس نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی اس اینٹی زائنزم کے لیے یوز کروں, اینڈ ہی واز آلسو اے زائنسٹ. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ تقریباً میں 12 فلاسفرز کو پڑھ چکا ہوں جو زائنسٹ فلاسفر ہیں, اور ان سب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ جو چیز بننے جا رہی ہے دس از ناٹ اے وائبل, اور بائی فورس اور بائی ملٹری مائٹ. دیکھیں اسپارٹا واز اے ہائیلی militarized state, ended up. Roman, the undefeatable, ended up. Greek Empire, undefendable, unsurpassable, defeat. دنیا میں کوئی بھی ایسی امپائر نہیں ہے جو ابن خلدون کے بقول کہ 120 ایئرس کے بعد جو ہے ڈکلائن اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اسرائیل کو اور جیو کو ان فلاسفرز کا کہنا یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی اس ایکٹیویٹی سے that you have exposed the next generation of Jew, کیونکہ جب آپ ان کی ٹوٹل پاپولیشن 15 ملین کے آس پاس ہے, جبکہ عربوں کی اور مسلمانوں کی 1.98 بلین کے قریب ہے. And you simply put the two hands right there on the map of Middle East, one hand on the African Arab countries and one hand on the pure Arab countries. تو آپ دیکھیں گے آپ کے دونوں ہاتھ سے میپ چھپ جائے گا, اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی نائف ٹائپ اسٹرکچر ہوگا جو اسرائیل ہے. تو آپ ان فلاسفرز کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے اسٹیٹ کو رن نہیں کیا جا سکتا ہے, اینڈ اٹ ول فائر بیک ون ڈے. آپ کا جو ایک اور جو کوشچن جو بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن تھا کہ وہ کیوں نہیں ٹریس کر سکے, اس میں 2 تھیوریز آ رہی ہیں. ایک تو ذرا کانسپیریسی تھیوری ہے, اور وہ کانسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ that if you completely eliminate that threat, then your justification for further destruction has been over. کیونکہ جب یہ پیجر اٹیک کے ذریعے ہے, جب یہ حزب اللہ کے 300 لیڈرشپ کو ختم کر سکتے ہیں, تو ویسٹ میں ایک کوشچن یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حماس کو نہیں ختم کر پا رہے. تو بعض اوقات جو ہے یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے. اس کے اگینسٹ میں جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر یہ بات ہے تو اٹ مینس دیٹ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز ہاسٹیجز. وہ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو ان ہاسٹیجز میں. نمبر سیکنڈ یہ کہ یو نو دے آر ناٹ courageous fighters, let me tell you frankly, جو یہاں پہ ویسٹ میں ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ when you look at the history of the war, آپ کو پورے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کو کوئی ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا ساجد صاحب کہ جس میں ایک بڑی پاور نے ایک دوسری بڑی پاور پہ اٹیک کیا ہو. آپ کو نہیں ملے گا. آپ دیکھیے سب یوکرین کے لیے بھی سب بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لیکن کانکریٹ اسٹیپ کی طرف کوئی کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس لیے کہ دوسری طرف جو پاور ہے وہ اتنا ہی ڈیمیج انفلکٹ کر دے گی امریکن سٹیز پہ اور یورپین سٹیز پہ جو ویسٹ سمجھتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو بیلنس آف پاور بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسرائیل جو ہے, اب دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف جب ویکر نیبرز ہوں گے, اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی پوری اسٹریٹجی یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اپنی ہیجمون کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی مڈل ایسٹ کا کنٹری ملٹریلی اتنا پاورفل نہ ہو کہ وہ اسرائیل کو کبھی چیلنج کر سکے. تو یہ جو سورینٹی کا کانسیپٹ جو یونائٹڈ نیشن اور امریکہ نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ that excuse me that you are sovereign, but your sovereignty is dependent on us. If you ever think about to be sovereign independently, we will not allow you. آپ کی sovereignty ہمارے میں ہونے میں نہ تھا. آپ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ اپنے ملک کو خود اتنا sovereign کر لیں کہ آپ اس کو ڈیفنس بھی خود کر سکیں. نو, یہ ان کا پورا اسٹریٹجی. تاکہ آج میں ان میں سے تھا ساجد صاحب, مجھے یاد ہے میں نیو یارک میں تھا اور کولمبیا یونیورسٹی میں جو ہے ہنری کسنجر صاحب کو بلوایا ہوا تھا, اور اس میں جو ایشو تھا وہ انڈیا اکنامک ٹیسٹ کا وہ نیوکلیئر بام ٹیسٹ کر چکا تھا, پاکستان پہ پریشر آ رہا تھا.
تو میں ان لوگوں میں تھا ایز اے اسٹوڈنٹ کہ جو اس بات کے فیور میں نہیں تھے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیسٹ پہ جانا چاہیے. میں ان چند پاکستانیوں میں سے تھا جو کہہ رہے تھے کہ اس کو بارگین کرنا چاہیے اور پاکستان کے جو وہ ہے جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے اس کو زیرو لیول پہ لے کے آنا چاہیے. اور بہت ساری چیزوں کو جب ہم اس پوائنٹ تک پہنچ ہی چکے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت ایکسپلور کر سکتے ہیں تو دین یوز ایز اے بارگیننگ چپ. لیکن آج میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے ریکٹیفائی کرنا پڑے گا that پاکستان did the right thing. کیونکہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کے بغیر آپ جو ہے وہ بڑے نیبرز کے ساتھ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے رہنا نیوکلیئر ڈیٹرنس کے بغیر. کیونکہ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ میں اب ایک نئی تھیوری کے ساتھ میں پریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو این پی ٹی ہے اٹ واز اے ویری سینسٹر پلان ٹو مینٹین دا ہیجمنی in the global politics. What is this NPT? Non-proliferation means that only these 5 countries are allowed to have the nukes and the rest of the countries are not allowed to have the nukes. It is unimaginable that what you guys are enjoying, you are not letting other country to enjoy that security level. تو مجھے اب لگتا ہے کہ یہ این پی ٹی جو ہے اٹ واز اے گلوبل کانسپیریسی اور پاکستان نے بالکل صحیح کیا کہ این پی ٹی سے نکل کے اس نے اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے وہ کریٹ کر لیا. میں تو یہ تو کینیڈا کو بھی میں جب یہاں پہ پالیسی میکرز کے ساتھ بات ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں یو آر جسٹ اے 34 ملین کنٹری 34 ملین پیپل کنٹری اینڈ یو آر سٹنگ ایٹ دی ادر سائڈ آف دا فینس. جو کنٹری ہے اس کی تعداد وہ ہے 345 ملین. آپ کا اگر وہ اوٹوا کو شفیق صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر شفیق صاحب کسی بھی وقت اگر امریکہ یہ کہے کہ برٹش کولمبیا جو ہمارا پروونس ہے جہاں پہ میں ہوں اس وقت اور اس کے اوپر جو ہے الاسکا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا زمینی راستہ جو ہے وہ صرف برٹش کولمبیا سے ہو کے جاتا ہے. اب اگر برٹش کولمبیا امریکہ یہ کہے کہ یہ تو ہمارا لاجیکل جیوگرافیکل ایکسٹینشن ہے and we are going to claim the whole British Columbia. میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ کو ایسا کرنے سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل؟ نو. کیا برطانیہ اپنی فورسز بھیجے گا؟ نو. کیا جرمنی؟ سب یہ کہیں گے we condemn, it is unacceptable, we condemn, this is international violation of law, Canada is a sovereign country, we should respect the Canadian sovereignty. اور اس سارے ریٹرکس میں برٹش کولمبیا امریکہ کا حصہ ہو جائے گا اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ جو مطلب اگر غزہ بنانا ہے اوٹوا کو تو امریکہ کو 10 دن لگیں گے غزہ بنانے میں اور یہ کوئی ریٹرک نہیں ہے. یہ یعنی کہ کینیڈا کی جو واحد جنگ ہوئی ہے وہ امریکہ سے ہی ہوئی ہے 1812 میں. کینیڈین سوورینٹی کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. Neither Russia is not going to attack Canada, neither China is going to attack Canada. یہ جو کولڈ وار کے درمیان میں ایک جو سب سے پاورفل جو ایک فنومینا جو ریٹرکس آیا ہے وہ رسوفوبیا اینڈ سائنوفوبیا. یعنی کہ ہم نے ان دو چیزوں کو ویسٹ نے ایسا اڈاپٹ کر لیا رسوفوبیا اینڈ سائنوفوبیا. تو میں کینیڈین اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ have you ever felt any threat that China is going to attack Ottawa? No. Nobody is interested in Canada. Canada is just like a below the Arctic country with a population جو ہمارے کراچی کی population ہے. جو بامبے کی extended بامبے کی population جو ہے it's a total Canadian population. It's a sparsely populated country. ساجد صاحب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے رہیں گے آپ کو اپنے دونوں اطراف آبادیاں نہیں نظر آئیں گی 8-8 گھنٹے تک. وہ شفیق صاحب زیادہ اچھی طرح اس کو وہ کر سکیں گے. شفیق صاحب جو سینٹرل پریری پروونسز ہیں البرٹا سسکیچوین اینڈ مینیٹوبا یہ ہیوج ہیں. یہ یعنی کہ میں جب آتا ہوں پاکستان فلائٹ لے کے
تو 8 گھنٹے تک جہاز کینیڈا کے اوپر ہی رہتا ہے اگر ہم اٹلانٹک کراس کر رہے ہیں. تو اگر میں پیسیفک سے نہیں آ رہا ہوں تو وینکوور سے اور نیو فاؤنڈ لینڈ جو کراس ہوتا ہے تو تقریباً 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 8 گھنٹے میں ہم شفیق صاحب ہم جرمنی سے پاکستان پہنچ جائیں 8 گھنٹے میں. اور اس کنٹری کی آبادی کتنی ہے؟ کراچی کی آبادی کے برابر. تو آپ اور پھر جس کنٹری کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 35 کروڑ بلکہ 40 کروڑ کے قریب ہونے والی ہوگی. اس کا جو ڈسٹرکشن، اس کی جو پاور ہے، اس کی جو ملٹری پاور ہے، یو کین ناٹ سسٹین دیٹ ملٹری پاور. اب آپ اگر اس میں رہیں گے کہ نیٹو ول ہیلپ یو. میں نے ایک جگہ یہاں کہا تو بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا یہ پوائنٹ آپ کا بہت صحیح ہے. ابھی ٹرمپ یہ ایگری کروا کے آئے ہیں کہ تمام نیٹو کنٹریز 5% آف GDP کو کنٹریبیوٹ کریں گے. امریکہ جو ہے وہ الگ سے کوئی پیسے نہیں دے گا. دوسری طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ کینیڈا وڈ بی دا 51st اسٹیٹ. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ایک ایسے ایسوسیشن میں، ایک ایسے پیکٹ میں پیسے دے کے آ رہے ہیں جس کا ہیڈ آف دی پیکٹ is asking for the 51st state. تو are you living in a fool's paradise? وہاں غزہ کو کوئی نہیں سپورٹ کر پا رہا ہے، وہاں سیریا کو کوئی نہیں سپورٹ کر پا رہا ہے. چلیے غزہ از اے ٹیریٹری، اور جارڈن کی سوورینٹی کو کوئی عرب کنٹری سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے. تو ایک BC کو یا آٹوا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کون آپ کے پاس فوجیں بھیجے گا؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ایکٹیو جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، یعنی کہ جو پرسنل ہیں ایکٹیو ملٹری پرسنل، ان کی تعداد 28,000 ہے. 28,000 تو ہمارے پنجاب کے 4 ڈسٹرکٹ کی پولیس سے زیادہ کم ہے. There are total 28,000 people. اور جبکہ ان کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ 40,000 امپلائیز ہیں، اور فوج جو ہے وہ 28,000 ہے. تو اس طرح پاکستان بھی افورڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ٹیک اپ کرنا ہوگا، اور مطلب اس کے ساتھ مجبوری ہوگی، کیونکہ پاکستان نیوکلیئر جو اس کا کیپیبلٹی ہے دیٹ could be the point of target in the next 2 to 3 years اگر یہ سلسلہ چلتا ہے. شفیق صاحب کا جی I think شفیق صاحب. جی سر، بالکل جو باتیں آپ نے کی ایبسلیوٹلی آئی تھنک ایوری بڈی اگریز ود دیم. ایک دو چیزیں جو اس میں صرف وہ جو میں ایڈ تو ظاہر ہے اس میں کیا ہی کرنا ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. جو میری آبزرویشنز ہیں یہ ہیں کہ جو جنگیں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، ان میں جو سب سے ایک بڑا فیکٹر ہے دیٹ از ایدر آئیڈیاز اور کنٹرول. تو جہاں پہ اس قسم کا کانفلکٹ کم ہوتا ہے وہاں لڑائی کی پروبیبلٹی کم ہوتی ہے. یو کینٹ رول اٹ آؤٹ، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے پروبیبلٹی وہ کافی حد تک کم ہوتی ہے. تو جہاں تک جنرل بلیف سیٹ اور کلچرل آسپیکٹس رہے ہیں کینیڈا اور US کے، تو دے ہیو بین ویری سملر. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی جو ہیں ریسنٹ یہ جو صاحب صدر ہیں امریکہ کے، ان کی وجہ سے کوئی فرکشن ضرور آئی ہیں. ادروائز اٹس بین لائک آلرائٹ سو دیر آر 2 countries. تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں، لیکن اب جو صورتحال اس قسم کی ہے، اگر وہ ایسکیلیٹ کرتی ہے تو دین یس کینیڈا وڈ بی ان ریئل ٹربل. لیکن ایک چیز جو ساجد صاحب نے اس وقت کی کہ جی یہ جو مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ انفلوئنشل کیوں نہیں ہیں، یا ان میں جو امریکہ یا یورپ یا وہ جو سارے سپورٹرز ہیں اسرائیل کے، ان کے خلاف وہ جو ہیں جذبات. دیکھیے ہمارے جذبات کتنے سچے ہیں، اگر اس کا آپ لٹمس ٹیسٹ دیکھنا چاہیں تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس سارے ایونٹ میں کیا ہماری ان ملکوں میں ویزا اپلیکیشنز میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا ان ساری ایکٹیویٹیز کے بعد ان سارے ملکوں میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟
کیا ایسی چیزیں جو ان کو فورس کر سکیں. دیکھیں جب ڈینمارک میں یا ناروے میں وہ جو کارٹونز والا ایشو آیا تو پورے جو تھے قطر والے انہوں نے ان کی پوری جو پروڈکٹس تھیں وہ اپنے سٹورز سے 4 دن کے لیے اٹھوا دیں. تو ان کی منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ وہ آئی اپالوجی. اپالوجی رائٹ. سو جب تک یہ چیزیں اویئرنیس دیکھیے جب تک یہ کولیکٹیو جو ہماری تھاٹ پروسیس ہے اس لیول پہ وہ نہیں آئے گی, جب تک اس کے لیے کوئی ایکشنز نہیں آئیں گے, جب تک یہ نہیں دکھایا جائے گا کہ دیر از سم تھنگ وچ ایکچولی میٹرس. آپ وہ تمام I'm sorry but even وہ تمام ہمارے لوگ جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں ان کو آج آپ امریکہ کا ویزا دیں یا جو تمام اسرائیل کے سپورٹر ہیں ان کا ویزا دیں وہ فوراً یہاں پہ آ جائیں گے رائٹ. سو that kind of mentality is when your actions always speak louder than your words. So جو actions ہیں وہ میٹر کرتے ہیں, جو words ہیں لوگ عام طور پہ ہم جیسے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کیسٹ پلیئر میں کیسٹ بدل دیں تو جناب دوسری آوازیں شروع ہو جائیں گی. دیٹ ڈز ناٹ میٹر. لیکن جو یہ بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب کہ کس طرح سے 100 سال میں یا اس سے زیادہ اسرائیل کا رہنا سسٹین کرنا خود سے اپنے آپ کو, ابھی بھی اگر یہ جو سپورٹ ہے یہ ختم ہو جائے, کیونکہ ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں اور ہمارے ہاں یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو سرٹن یہاں پہ ان کے ہیں فرقے عیسائیت کے کرسچینٹی کے, ان کے یہ ریلیجن کا پارٹ ہے کہ جو اسرائیل ہے جو یہ جو جیوز ہیں یہ ابھی بھی چنی ہوئی چوزن نیشن ہے اینڈ دے کینٹ ڈو اینی رانگ. ابھی تک جو ان کی ٹریڈیشنل وہ ہے ان کا بالکل یہی مذہبی فریضہ ہے ان کا, لیکن جو نئی نسل ہے وہاں پہ یہ سوچ بدل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب اگلی 1-2 نسلوں میں ان ساری اٹراسٹیز کے بعد وہ آئے گی تو پھر جیسے جیسے یہ سپورٹ ختم ہوگی تو دین اٹ ول بی اے ریئل ٹیسٹ فار اسرائیل کے جی پھر وہ کیسے اپنے آپ پہ کیا وہ سروائیو کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی دا ٹیسٹ. تو ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور پھر لیٹ have this awareness prevail. جی تھینک یو شفیق صاحب. شمائلہ جی سر. آپ کی اجازت سے میں جو ہے وہ پلیز کچھ کمپلیمنٹری پوائنٹس جو ہے وہ دے دوں. یہ بہت بالکل کہ شفیق صاحب خود بھی یہاں ہیں تو اس لیے ان کا اندازہ یہ جس کویسچن اس کا بات کر رہے ہیں وہ ایونجیلیکل چرچ کہلاتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اب کہ جو اس وقت امریکہ میں جو بہت ہی ہائی انفلوئنسڈ پبلک اوپینین میکر پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں وہ اب اس پہ بہت ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ببلیکل انٹرپریٹیشن ہے جو ایونجیلیکل کرتے ہیں that's not a true interpretation, it's a very very misleading interpretation. اور میں شفیق صاحب اس پہ میں نے ڈیٹا ایکسپلور کیا تو 33% ایونجیلیکل چرچ جو ایونجیلیکل کرسچینٹی ہے وہ امریکہ میں 33% ہے which is quite big. ہمارے کینیڈا میں وہ 7% اور جو ان کو سپورٹ ہے وہ صرف ایونجیلیکل کی ہے. اس کا میں صرف اپنے دوستوں کی اس کے لیے بتا دوں جو شفیق صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ان کی ببلیکل انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جیزس کی جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ اسی وقت پاسبل ہوگی جب یہودی اس خطے میں رہیں گے. لہذا اسرائیل اسٹیٹ کا موجود رہنا وہ جیزس کی سیکنڈ کمنگ کے لیے ضروری ہے. حالانکہ جب میں یہاں کمپیریٹیو ریلیجن پہ ڈسکشن پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ that Jesus second coming is conditional. تو آپ تو یہ تو God you cannot limit the power of God when the God decided to send Jesus again. So it means that this power of God is also conditional to the existence of something. تو اس پہ کافی وہ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے. تو اب جو جس طرح شفیق صاحب نے اشارہ کیا کہ جو ینگ جوئش جنریشن ہے جو اس وقت زوران ممدانی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ نام پتہ ہے نہیں, زوران ممدانی نیو یارک کے میئر کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پرائمریز میں انہوں نے کومو کو تقریباً کوئی 40% کے مارجن سے ہرایا.
اور اس وقت سب زوران ممدانی کے بھی پیچھے پڑ گئے اور ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے کہ میں اس کو ڈیپورٹ کر دوں گا، یہ تو پیدا یہاں نہیں ہوا، حالانکہ یہ خود جرمنی میں پیدا ہوا. تو تو یہ ایک نئی ویو آ رہی ہے کہ جو پرو لیفٹ ویو ہے، جس کا منظر ہم نے کل پر سڑکوں پہ دیکھا. جو مارٹن لیوتھر کنگ کی جو فیملی ہے، انہوں نے بہت بڑا پروٹیسٹ پٹ اپ کیا ہے نیو یارک کی سڑکوں پہ. تو یہ بات ان کی صحیح ہے بالکل. اور پاکستان کا جو لاسٹ پوائنٹ، بس اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا، کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے نارتھ میں، اس کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. دس پاکستانی ڈائسپورا آر ڈیوائیڈڈ، ڈسٹریکٹڈ، اور وہ ڈیوائیڈڈ کس چیز پہ ہے؟ وہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے نام پہ ڈیوائیڈڈ ہے. ان کو پاکستانی ڈائسپورا کو سمجھنا ہوگا کہ وہ یہاں بیٹھ کے وہ صرف پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں، پاکستان کی اسٹرینتھ کے لیے، ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے، irrespective کہ پاکستان میں کون سی حکومت آ رہی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کون سی آ رہی ہیں، کون رول کرے گا، کون نہیں کرے گا. دس از نو یو ہیو بین ہیئر. یہاں پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ 40 سال سے یہاں پہ ہیں. تو مسجد میں جب جانا ہوتا ہے تو وہ اکثر، جب ڈاکٹر صاحب وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں کیا پوزیشن ہے، میں کہا مجھے یہاں پہ 5 سال ہو گئے، میں نے آپ کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ یہ لبرل کیا کر رہے ہیں اور کنزرویٹو کیا کر رہے ہیں. آپ نے جب بھی بات کی، آپ نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات کی. ان 40 سالوں میں آپ نے یہاں کے سوشیو پولیٹیکل اکنامک ڈومینز میں یہاں پاکستانی ڈائسپورا کیسے موو کرنا چاہیے. تو میں یہ نوٹس کرتا ہوں کہ انڈین ڈائسپورا ہمارے مقابلے میں زیادہ آرگنائزڈ ہے، اگر افیکٹو نہیں ہے لیکن آرگنائز زیادہ ہے. تو ہمارے پاکستانی ڈائسپورا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. اور اس میں تو گورنمنٹ آف پاکستان سے کہوں گا کہ کونسلیٹ کو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے. جیسے یہاں پہ جب انڈین نیشنل ڈے منایا جاتا ہے تو اس کو بڑی، اب یہاں پہ دیوالی جو ہے وہ اس وقت شروع ہو رہی ہے، تو کینیڈا کے تمام اسٹورز کے اوپر دیوالی کا سامان آ گیا ہے اور ہیپی دیوالی لکھا ہوا ہے. لیکن جب ہماری عید ہوتی ہے تو جو کینیڈین سپر اسٹورز ہیں اس پہ ہیپی عید نہیں لکھا ہوا آتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ. تو یہ تو پروجیکشن کی بات ہے کہ آپ کیسے پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈائسپورا کو جو ہے وہ یہاں پہ جب پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے تو بڑا لطف آتا ہے. وہ جب پوچھتے ہیں کہ اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے، تو میں کہا اب 40 سال یہاں ہو گئے آپ کو، تو اب آپ جو ہے یہاں کے کنسنٹریشن کیمپس کی بات کریں. آپ وہاں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو آ رہی ہیں، ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے. ہم اس میں جی شمائلہ پلیز. جی ساجد صاحب کوئکلی اور بریفلی پوچھیے گا سوال، پھر تھوڑا ڈاکٹر راحت سے کمنٹ لیں گے اگر ہیں ہمارے ساتھ. جی ساجد صاحب. thank you. Thank you. I always ask very brief questions. My question is, sir, there are many reasons. It is said there are many reasons behind the responsible of the Palestinian genocide. Is the sad demise of the Soviet Union main reason? And unless otherwise, Muslim countries are democratic countries or industrial economies, we should come under the umbrella of the China to live in this world. Yeah, just responding to your first question, your first point, I mean, in the absence of the balance of power on the globe, this thing, definitely it could happen. And in this way, I can partially agree with you that yes, you can frame it as a dismantling of USSR, the Soviet Russia, on the one side of it as a good balancing power. But when we look at the conflicts during this Cold War, so both the power, like the NATO and Warsaw Pact, they made the other countries as the main theater of war. They never ever let any war entered in their own homeland. They contested the war in a different region of the world, and definitely the Middle East is the one. If you could recall the war between Iran and Iraq, but it's a 9 years old war between Iran and Iraq. Then you can also count the Vietnam War. Then you can also count the Yemeni civil war that also lasted up to 7 years.
you can also count the Suez War, the Suez Canal War. These were all the incidents that took place in the presence of Soviet Union. So the point is this, कि ये यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल मैं दुरुस्त समझता हूँ कि now the other end, the Oriental side of the power, they are not taking some bold and concrete step to stop genocide or to stop this kind of activity. They played their role in the United Nations Security Council, but they are not daring, they don't dare enough to put their foot right down into the conflict and said that enough is enough. Now the China, Russia, they cannot tolerate this kind of a thing. They cannot do that. And they are not doing that. So national interest prevails than the humanitarian interest. You know, I have lost my trust in international system. All these words, inclusivity, equity, international law, humanitarian ethics, these words looks very good, but on the pages of the book. They have nothing to do with international diplomacy. International diplomacy, the language of international diplomacy is power, is simply power. Harari जो इनका बहुत बड़ा इस वक्त लिविंग हिस्टोरियन है, वो मतलब उसका कहना यह है कि they what I'm sorry to use this word, this is quote unquote, that what the hell that Israel learned from its 2,000-year history. So they did not learn anything. What you are doing today, you have been gone through it for 2,000 years. मतलब ये तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा. इसने सिर्फ नेतन्याहू ने, यहाँ पे जो जूइश स्कॉलर से बात होती है, उन्होंने कहा ये नेतन्याहू ने सिर्फ गाजा को नहीं डिस्ट्रॉय किया है, उसने पूरे जूइश रिलीजन को डिस्ट्रॉय किया है. उसने उस जूइश मॉरलिटी को डिस्ट्रॉय किया है जो 10 कमांडमेंट से शुरू होती है और टैलमिट पे खत्म होती है आगे. तो वो दे आर वेरी वेरी अगेंस्ट नेतन्याहू. वो कहते हैं कि ये तो मर जाएगा, लेकिन जो अगली जनरेशन आएगी नेक्स्ट पर, इसने ही यू नो व्हाट, ही हैज ऑब्लिटरेटेड द इमेजेस of the German the Jewish genocide in Germany. अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके जो जहनों पे जो इमेज है वो गजा की इमेज है. और by the way, जो Jewish genocide in Germany, it was not at all documented. और the genocide in Gaza is very well documented. 18,000 बच्चों के नाम तो सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किए हैं, उनकी एजेस, उनके पेरेंट्स के नाम, and all these images are recorded not on the paper but also in the video. So these images are not going to erase for the next 60-70 years. तो नेतन्याहू को जो जूइश स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं इसने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो अपनी इस जूइश हिस्ट्री को इसने पहुंचाया. I mean, they are not at all welcome people among the Jewish people. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपके उस कमेंट पे. जी शमाइल. थैंक यू सर. जी डॉक्टर राहत आप हैं मेरे साथ? जी thank you so much. Sir, thank you so much for your talk. It was really interesting and more informative. I was just thinking about two things. One, that generally we take things in the paradigm of conspiracy theories in multiple things, like Hamas's initiative to attack. That was even taken as a conspiracy theory, that it was planned even by the Jews, and it was done like this and presented and all that because Jews or Netanyahu wanted to start this war. So how can we relate every event under the conspiracy theories? Secondly, there was an event in East Timor when there was some problem over there. In one day, there were multiple meetings of Security Council, resolutions were passed, and everything was done to secure people of that place.
But whenever it comes to Gaza or Kashmir or even Bosnia, these are the countries or places where the suffering of the people is never responded. So, how should we be taking these developments in the international paradigm, UN Security Council, international systems, and all that? Thank you. So Rahat, you really pointed out the very good examples. And that's why I'm saying that when these people, when they speak so soft, when they speak so urbane, so humane, that we should promote inclusivity, religion should not be the matter. You know what? I've been working for the last 5 years and working in these areas. And I feel that I'm still a student. I never ever claim, some people use that what is your expertise? So I said that no one should claim expertise because the exponential growth of knowledge is moving so fast. It's not possible for a single person to claim expertise. So my very humble reading in this last 5 years, religion matters, whether you like it or not in international diplomacy. What is going on, these are all just because of the misinterpretation of the biblical prophecies. Because when you talk to their true rabbis, they said that no biblical prophecy would allow you to kill people. No biblical prophecy. When you read their book Talmud, they have 5 books actually. The Torah, the Exodus, the Ten Commandments is at the top. When you read their uh, social social structure of the Jew, or whether the Old Testament, they called it, the Old Testament for the Jewish people and the New Testament for the Christian people, and particularly the Christian people. I mean, they believe in social harmony. They believe in the respect of course, I mean, being a Muslim, we also know that the Moses, Hazrat Musa alayhi salam, and Hazrat Isa alayhi salam, they were the prophet of God, and they taught humanity. Humanity is the core concept of all the revelation of God. So these people who are using these tech tests and interpreting, Ted Cruz is very, very important, not important, but the media prompt person who said that that Bible teaches us that take care of Israel. So the people asked him, where did you find this sentence in the Bible? Did you find in the Bible that they take care of the genocide done by the Israeli? Is Bible said that let Israel allow to kill the children? I mean, there is no justification, and there is a consensus among uh, the people of academia and the common people, even not only academia and the common people, जो शफीक साहब जिसको point out कर रहे थे कि public awareness जो है ना वो बहुत आई है. Now Israel is completely left alone. Is nobody has any sympathy with Israel after images coming out, emaciated, eviscerated. So in images, और वो जो आपने जिन 2 points बताए कि East Timor and जो मैंने point out किया था Southern South Sudan, you can see that which school of thought, which religious school of thought people are living in that part of the world. And it immediately happened. It just immediately happened. I really feel sorry about Slabuddin Milosevic. आप लोग हैं शुमाइला इस नाम से वाकिफ हैं? सर मैं तो स्लाबुद्दीन नहीं मिलोसेविक. सर मैं ये जो तो सर्बिया में जो बोस्निया में जो जेनोसाइड हुआ था ना, जी ये जी जी सर्बियन लीडर था. So यस he was also declared war crime criminal. और इसको गिरफ्तार करके फिर हेग लाया गया था और वहां पे फांसी की सजा हुई थी. तो आई फील सॉरी अबाउट हिम. मैं ये sarcastically कह रहा हूँ कि that another person whose name is Netanyahu, he is also declared war criminal. उसके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं.
and he is still alive. And and flew between the two. Look at this leader who can only flew between the two capital, Tel Aviv and Washington. Netanyahu could not dare to go to New York. नेतन्याहू वो लैंड करते हैं, इनका जो ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल इनका जो वो है एयरपोर्ट व्हाइट हाउस के पीछे, वो वहां लैंड करते हैं. नेतन्याहू का जहाज कभी जेएफके पे लैंड नहीं करेगा, जेएफके एयरपोर्ट पे. वो वहां लैंड करते हैं, वहीं पे मीटिंग करते हैं, वहीं से दोबारा तेल अवीव चले जाते हैं. So he is afraid of going anywhere. So the point is this, I mean, this is a hypocrisy. It's the biggest hypocrisy. And let's see that how the events unfold in near future. Let's hope for the best. But for Pakistan, I must say that कि ये जो एक तो ये जो कॉलम 5 के जो लोग होते हैं ना, ये हमारे यहाँ कुछ हमारा वो कुछ जर्नलिस्ट आ गए हैं और क्विजलिंग एंड कॉलम 5 पीपल वो आ गए हैं और वो यहाँ से बैठ के पाकिस्तान को जो है उसके बारे में जो बातें करते हैं. आई थिंक दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस. ये नहीं करना चाहिए. आपका इख्तिलाफ, आप बैरूनी दुनिया में बैठे हैं तो आपका इख्तिलाफ यहाँ पे जो है वो बस बहुत ही लिमिटेड सा होना चाहिए और यू शुड वर्क फॉर पाकिस्तान. यानी कि यहाँ पे मैं खुद भी कॉन्सुलेट से इंटरेक्शन में रहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैसे हेल्प आउट किया जाए. पाकिस्तान का और कनाडा का जो बिजनेस फोरम है उसमें नई अपॉर्चुनिटीज तलाश की जाए स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान से इकॉनमी को. तो ये है. थैंक यू सर. सर आखिरी सवाल है मारिया का. मारिया आपने क्विकली और ब्रीफली पूछना है और इंशाल्लाह से हम इसको ऑफिशियली क्लोज करेंगे. सर ने बहुत टाइम दिया है ऑलमोस्ट. नहीं, आपको बल्कि ये शुमाइला कहना चाहिए कि सर आपको ब्रीफली जवाब देना है. आप क्वेश्चन सर आप मैंने अपना क्वेश्चन सवाल गौर कर दिया. मैंने कहा कि अब बस पार्टिसिपेंट्स को मौका जी. दें. और शुमाइला इफ यू वांट टू आस्क तो आप पूछ ले. मेरा सवाल थोड़ा सा वैसे भी इट्स मोर ऑन अ पर्सनल नोट. नहीं हाँ जरूर मारिया आप पूछें. मैं सर से फिर बाद में आखिर में कुछ ओके थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल नोट पे है बट इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट यू सेड अर्लियर कि ऑल दीज वर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ दे लुक फैंसी ऑन द आउटसाइड बट व्हेन इट कम्स टू लाइक द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ देम तो वो पावर के सामने आके डिसफंक्शनल हो जाते हैं. Now, I am a student of law and I find it very difficult, considering this current global context, I find it very difficult to stay motivated because I kind of don't find a sense of purpose in all these legal codes because आपके सामने ही उनकी जिस तरह से वो lawlessness है और वो जिस तरह से law function नहीं कर पा रहे. So I don't know how to continue in my academic pursuit क्योंकि मुझे उसमें से वो जो very purpose है वही अब negate हो रहा है. And I'm a student of law, तो मुझे बस I mean I don't know how to continue with it. ओके मैं आपको ये तजवीज़ दूंगा कि आप एल्बनीज जो है ना, वो जो इटालियन है, आप उनको ज़रूर पढ़ा करें और सुना करें. वो भी यूनाइटेड नेशन की रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनकी रिपोर्ट आई है जो उसके बाद अमेरिका में उनके आने पे पाबंदी लगा दी गई है. तो जो उन्होंने भी रिपोर्ट अपनी पब्लिश की है कि जो दुनिया के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो किस तरह से अर्न कर रही है इस जेनोसाइड के जरिए, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को, गूगल को, फेसबुक को, एआई कंपनीज को के नाम और डॉक्यूमेंटेशन के साथ. तो आप सबसे पहला माय मैसेज टू यू कि दैट यू शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड. ये तो मसाइल और नामसाइद हालात में ही इनोवेशन होती है, तो इसमें डीमोटिवेट बिल्कुल आप ना हो. और दिस इज द वॉर बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड द रूल ऑफ पावर. ये बेसिकली दो कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस हैं. द पावर बिलीव्स दैट वी आर द एग्जीक्यूटर एंड वी हैव पावर टू एग्जीक्यूट. और लॉ जो है वो अपने इस डोमेन में रहता है कि दैट वी आर द lawmaker and we can make the society lawful. So जबकि इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वंस आप खुद लॉयर हैं, जब अदालत कोई फैसला कर देती है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो
पावर को करना है, वो एग्जीक्यूटिव को करना है. If executive or the power, if it is not commensurate with the power of law, then the conflict is started. कॉन्फ्लिक्ट वहां से फिर स्टार्ट, और यही चीज इस वक्त जो है, यानी कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, दीज आर द टू आइसोलेटेड कंट्री इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अगर आप उसे फॉलो कर रही हो उन स्पीचेस को, तो दीज आर द ओनली टू कंट्री दैट दे आर डिफेंडिंग दिस जेनोसाइड. आप इजराइल को तो बल्कि हटा दें, मैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगी कि दैट विच कंट्री इज मोर responsible for this, so I would on the basis of data, I would say United States is more responsible for this genocide, because the United States one powerful statement, concrete one powerful threat, जो उसने माजी में भी जब ये सिविल वॉर स्विस वॉर जब चल रही थी, तो स्विस वॉर में जो एक तरफ था वो इजिप्ट था, और दूसरी तरफ जो था वो फ्रांस, ब्रिटेन एंड इजराइल. The United States, it gave a final shut-up call to these three countries that is stop war, otherwise we are going to sanction economic embargoes. War stopped. The same thing here, कि अगर इस वक्त जो है वो अमेरिका, the Trump administration, it gave a one cold shoulder and the final concrete step that is stop, enough is enough, then this genocide would stop. But unfortunately, जो अभी हम बात कर रहे थे कि with a combination of so many metaphysical thoughts about religion and about so many things, then what I said, अगर आपने वो मेरा पोर्शन सुना हो मेरी टॉक का, कि जिसमें एप्स्टीन फाइल, ये एप्स्टीन फाइल में बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये आई डोंट नो, ये पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं इसको उठाया, जेफरी एप्स्टीन. और अभी जैसे ही कांग्रेस का शुरू होगी, अगस्त के लिए ये कहा जाता है कि अगस्त इज द मोस्ट सेफेस्ट मंथ फॉर पॉलिटिशियन एंड पर्टिकुलरली फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि अगस्त में यहाँ पे हमारे कनाडा में भी असेंबली की छुट्टियां हैं और अमेरिका में भी कांग्रेस की छुट्टियां हैं. तो जैसे ही कांग्रेस दोबारा शुरू होगी, आई होप कि अमेरिकन मीडिया जेफरी एप्स्टीन केस को दोबारा ऊपर लेके आ जाएगा. ये मामूली केस नहीं है, इसमें तकरीबन कोई 1,500 अंडर एज लड़कियां जो हैं वो उनको वो किया गया है, एब्यूज किया गया है. लेकिन एब्यूज किसके जरिए किया गया है, वो नाम बहुत बड़े हैं, वो उसमें बिल क्लिंटन का नाम भी है. अब ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ किया हो, लेकिन वो उस जो एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट है, उन लिस्ट में ये नाम है. और ट्रम्प की तो बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं और जो है वो मौजूद हैं उसमें. तो ये सारा सिनेरियो है, वर्ल्ड सिनेरियो. इट्स वेरी वेरी डिप्लोरेबल एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग. आई एम रियली, बिलीव यू मी, कि जब इमेजेस आती हैं गजा से तो बहुत ही तकलीफ दे इमेजेस हैं, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वीकनेसेस. मैं अपने अरब यहाँ पे जो डायस्पोरा है उसको भी समझाता हूँ. देखिए, बुर्ज खलीफा, क्लॉक टावर, they are simply just their existence is just for the one missile hit. ये जितनी glittering economy है, ये glittering economy जो है, it could not sustain a one day war or one day bombardment. ये एक दिन की मेहमान है. तो दुनिया बिल्ड करती है, जो अभी साजिद साहब कह रहे थे, कि वो बिल्ड करती है अपनी एकेडमिक साइंटिफिक रोबस्टनेस के ऊपर, कि कंट्री सिर्फ उसी वक्त आप पे अटैक करने से रुकेगा जब उसको अंदाजा होगा कि दैट रिटेलिएशन वुड बी वेरी वेरी सीवियर. तब उसको अंदाजा, एक पैनिक क्रिएट हो गया था इनके, जब 10-12 मिसाइलों ने हिट कर दिया था तल अवीव को, तो एक पैनिक क्रिएट हो गया था कि इजरायली सोसाइटी में, टू स्टॉप द वॉर. तो ये हमें, दिस इज आवर रियल वर्ल्ड, द ओनली लैंग्वेज इज पावर. जी मारिया. थैंक यू वेरी मच सर. तो सर बहुत ही मजा आया वंस अगेन आपके साथ, वो लास्ट सेशन की तरह, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था. और सर बिल्कुल ऐसे स्टोरी टेलिंग की तरह समझ आ रही थी. हम इतना लंबा चले हैं लेकिन बिल्कुल भी उसमें से आउट नहीं हुए, और आप माशाल्लाह से आपकी बहुत गहरी नजर है. तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का भी.
اور سارے پارٹیسپینٹ کا بھی. تو انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ ملیں گے. سر ایک بات میں کہوں گی کہ آپ کی میموری بہت اچھی ہے. وہ اصل میں That's- میرا 35 ایئرس کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. میری آدھی زندگی جو ہے وہ ٹیچنگ میں گزری ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ٹیچنگ میں گزری ہے. تو یہ ڈیٹا اتنا زیادہ یوز کیا جاتا ہے کہ وہ پورا ایک ایک تسلسل ہوتا ہے ایک ہسٹوریکل تھاٹ کا, اور پھر جی آدمی اپنے پریزنٹ کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس تھاٹ سے. لیکن سر آپ آپ کو اپنے پارٹیسپینٹس کے بھی نام یاد رہتے ہیں نا, اور سر آپ کوٹ بھی کرتے ہیں نا چیزوں کو, اس سینس میں بھی آپ کی میموری بہت اچھی ہاں, ہے. لیکن اس وقت جو سب سے اہم کوشچن ہے, ہمارے پارٹیسپینٹ کی تعداد جو بھی ہے یہاں پہ, سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ ہمارے جو مین آرگنائزر ہیں انہوں نے کچھ کھانا وانا کھا لیا یا نہیں. یہ دس از دا موسٹ سر وہ امپورٹنٹ. کھانا سر کھا چکے ہیں, اور کیونکہ وہ نا مطلب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ نیچے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. ابھی وہ آئی تھنک سو کہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اوکے, لیکن اب ہم اس کو صحیح آفیشیلی صحیح. یہیں پہ کلوز کریں گے. ونس اگین بہت ہاں, شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا بھی اور بہت آپ کا بہت بھی. شکریہ شمائلہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. مجھے تھینک یو ہمیشہ میں مکالمے کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہتا ہوں. اٹس ونڈرفل تھنگ. تھینک یو سر, تھینک یو. اوکے اوکے, اللہ تھینک یو. حافظ. اللہ خدا حافظ اللہ حافظ. حافظ. ایوری ون. اللہ اللہ حافظ. حافظ. تھینک یو.